Good morning to all of you. I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. Now we are going to start a very important topic in Indian economy, okay, for the Group 1 purpose, that is economic growth and economic development. Okay, what is our topic? Economic growth and economic development. Fine. Economic growth and economic development. Okay. Very important concepts with respect to the examination. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇంకా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ గురించి మీకు కాన్సెప్ట్స్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. సో దట్ జనరల్గా పిల్లలు ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ సేమే అనుకుంటారు అండ్ అట్లానే కాన్సెప్ట్ అట్లానే ఉండిపోతుంది అండ్ దే విల్ నెవర్ హ్యావ్ ఎనీ అప్డేట్ ఆన్ ఇట్. దే విల్ నెవర్ ట్రై టు క్లారిఫై దెమ్సెల్ఫ్. రెండు పదాలు ఉంటాయి, రెండు మీనింగ్స్ ఉంటాయండి, కామన్ సెన్స్. ఓకే, లేకపోతే రెండు పదాలు ఎందుకు ఉంటాయి? ఉండవు. సో వెన్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బీ స్లైట్ ఆర్ షార్ప్ ఆర్ మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ మాత్రం ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, what is economic development, right? So as you all know that economy is nothing but we have already discussed in our introductory classes only. Economy ante oka area kuda manam atla cheptam. Economy means, okay, economy is nothing but generally it's a area, okay. అండ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంటే ఇదే ఏరియాలో ప్రొడక్షన్, కన్జంప్షన్ ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ మూడు ఉంటే చాలు. ఎనీ ఆఫ్ దీస్ కుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్? ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రొడక్షన్ చేస్తేనే ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన గూడ్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితేనే consumption aitadi. So if anybody is doing consumption or distribution or production, then all such activities we call it as what? Economic activities ani chepkuntam manam. Okay, it is there in our NCERT also. Economic activity means the activities that are related to production, consumption, distribution. These activities are called as economic activities. Okay andi, right? సపోజ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, ఈ ఏరియాలోనే మనం గూడ్స్ ఇంకా సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఓకే పీపుల్ విల్ బై దెమ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? కొంటారు. ఓకే, దే విల్ బై దెమ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్? దేనికోసం? దే విల్ బై దెమ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్? దే విల్ బై దెమ్ ఫర్ కన్సంప్షన్ పర్పస్, యూజ్ చేయడానికి. కన్జంప్షన్ పర్పస్ మీన్స్ యూజ్ చేయడానికి. పీపుల్ విల్ బై గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ దర్ కన్జంప్షన్. ఓకే, సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ జనరలీ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ దే ఆర్ బాట్ బై కన్జ్యూమర్స్ ఫర్ ది కన్జంప్షన్ పర్పస్. మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు కదా, ఓకే, దే విల్ బీ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ఛానల్ బిట్వీన్ production and consumption. ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా కన్జ్యూమర్స్ మధ్యలో వాళ్ళు ఒక లింక్ లాగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ కంపెనీస్ చాలా అవుట్స్కట్స్లో ఉంటాయి, ఓకే, దూరంగా కూడా ఉంటాయి. నాట్ ఈవెన్ కొన్ని ఐటమ్స్ మనకు స్టేట్లోనే దొరకవు, సో వేరే స్టేట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనకు దొరుకుతాయి. అంటే డైరీ మిల్క్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు డైరీ మిల్క్ వేరే స్టేట్లో అక్కడ వాళ్ళు ఒక బ్రాంచ్ పెట్టినరేమో, సో అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. రియల్ జ్యూస్ సెంటర్ ఉంది, ఇలాంటి మనకు సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి కదా. ఇవన్నీ నాట్ ఇంపార్టెంట్ దాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఆల్సో, రైట్? కొన్ని ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, కొన్ని వేరే స్టేట్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, కొన్ని వేరే దేశంలో కూడా ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి అమ్ముతారు. ఓకే, అండ్ వీళ్ళెవరు? అక్కడ నుంచి తీసుకొని ఇక్కడ మనకు అమ్ముతారు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అగైన్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ వాట్? హోల్సేల్. బల్క్గా తీసుకుంటారు, చాలా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు బల్క్గా తీసుకుంటారు, హోల్సేల్. మళ్ళీ రిటైలర్స్ అంటే కిరాణా షాప్ వాళ్ళు. Wholesalers means they will give the order very big.
Okay, so wholesalers will supply to retailers, retailer 1, retailer 2, etc., etc., right? Fine. So this is a general concept how the good or a service reaches from producers to the consumers, and it is because of the help of what distributors. ఇది మనకు అర్థమైపోయింది. This is clear. This is clear. Now, as I have told you that economic growth is nothing but ఒక ఏరియాలో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. సపోజ్ దిస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాల్యూ ఎంత 100 crores. వాల్యూ ఎంత 100 crores. ఓకే, సో ఇండియాలో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇస్ వాట్ 100 crores. అంటే 100 crores అమ్మిండ్రు. ఓకే, means the producers and manufacturers have sold their goods and services at 100 crore rupees. At 100 crore rupees in the year 2021. Okay, in the year 2020 రాసుకుందాం. మళ్ళీ 2021లో ఎక్కువ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ మోర్. ఓకే, దాన్ ది 2020లో ఎన్ని గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ ఉన్నాయి దానికంటే ఎక్కువ 2021లో ప్రొడ్యూస్ అయినాయి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకే, అందుకే వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, 120 crores. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ఆల్ ఇయర్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ టుడే. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో 2020లో 100 ఐటమ్సే ప్రొడ్యూస్ అయినాయి, 100 కార్స్ గివ్స్ రైస్ టు 100 crores. 2021లో 120 cars and the value of this 120 cars are 120 crores. అంతే అండి, రైట్. సో ఒకవేళ ఇలా గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంటే, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ హ్యాపెనింగ్, మళ్ళీ ఇంకా 2022లో కూడా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మళ్ళీ 150 cars ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. 150 cars విల్ గివ్ రైస్ టు 150 crores. 150 crores. So you can see that 2020లో 100 crores, 2021లో 120 crores, 2022లో 150 crores. Right or wrong? So economic activity అంటే production activity over a period of time is increasing. అంటే economic activity is increasing. Okay, year after year. Then we call it as economy. ఏమవుతుందంటే economy is growing అంటారు. That is called as economic growth. We call it as what? Economy growth. Economy is growing, or we call it as economic growth. Okay, so by seeing the value and assuming that every time more cars are only produced, ఎక్కువ కార్సే ప్రొడ్యూస్ అయినాయి అలా అనుకున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి మాట్లాడలేదు, రియల్ జీడిపి గురించి మాట్లాడలేదు. వీఆర్ జనరలీ లెర్నింగ్ ఏ వెరీ క్రూడ్ కాన్సెప్ట్ లెర్న్ చేసుకుంటున్నాం మనం, అంతే. క్రూడ్ కాన్సెప్ట్, వెరీ రా కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం, అంతే. ఓకే, సో ఇలా మీరు నామినల్ జీడిపి కూడా చెప్పుకొని అట్లా కూడా ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, బట్ వై టు కన్ఫ్యూజ్ అవర్ సెల్ఫ్ అన్నెసరీ, రైట్? సో రిమెంబర్ దిస్ ఇయర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటారు దీనికి. నౌ లెట్ సపోజ్ ఏ హౌస్ హోల్డ్ ఈజ్ దేర్. ఏ హౌస్ హోల్డ్, రాజు జిలేబీ షాప్ ఈజ్ దేర్. రాజు జిలేబీ షాప్, ఫైన్. రాజు జిలేబీ షాప్ ఈజ్ దేర్. 2019లో ఆయన జిలేబీ సేల్ 1 lakh rupees వరకు చేసిండు. 2020లో 1,50,000 వరకు చేసిండు. 2021లో ఆయన జిలేబీ సేల్స్ రీచ్ టు వాట్ 2 lakhs. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ వాట్, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆయనది ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో చూడండి, రైట్, ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. లెట్ us సపోజ్ దట్ వే ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హిస్ ప్రొడక్షన్ గ్రోత్ అని చెప్పుకుంటాం. ప్రొడక్షన్ గ్రోత్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, సేల్స్ ఇంక్రీజ్డ్ అని చెప్తాం. రైట్, ఫైన్. దిస్ ఈజ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. నౌ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్, నౌ ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యూ టూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మాత్రం
100 crore నుంచి 120 crore వెళ్ళింది, మళ్ళీ 120 crore నుంచి 150 crore వెళ్ళింది. సో ఎకనామీ మాత్రం గ్రో అయింది. ఈ నంబర్ చూసిన తర్వాత, అంటే ఈ గ్రోత్ నంబర్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, ఈ నంబర్ చూసిన తర్వాత క్యాన్ ఎనీవన్ కెన్ టెల్ దట్ ఎకనామీలో పవర్టీ తగ్గిందా ఆర్ ఎక్కువైందా? ఎకనామీ అంటే ఏరియా కదా, ఆ ఏరియాలో ప్రొడక్షన్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అయింది, గ్రోత్ మాత్రం అయిపోయింది, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయినాయి. ఓకే, బై సీయింగ్ ద వాల్యూ యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ఓకే ఎకనామీ గ్రోత్ అయింది. క్యాన్ యూ జస్ట్ బై సీయింగ్ ద నంబర్ చూసి, ఈ ఇలాంటి ఇంక్రీజ్ నంబర్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చూసి కెన్ యూ ఏబుల్ టు సే దట్ పవర్టీ డిక్రీజ్ అయింది మన ఏరియాలో, ఆర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిక్రీజ్ అయింది మన ఏరియాలో, సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయా డిక్రీజ్ అయింది, రైట్? అందరికీ ఎలక్ట్రిసిటీ దొరికిందా లేదా, అందరికీ వాటర్ సప్లై దొరికిందా లేదా? సో కెన్ యూ ఏబుల్ టు మేక్ అవుట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అజంప్షన్స్ ఇన్ఫరెన్స్ ఈ నంబర్ చూసి కెన్ యూ టెల్ ఇట్? నో. కెన్ యూ టెల్ ఇట్? నో. ఇప్పుడు నేను అన్నీ మీకు చెప్పిన కదా, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, వాటర్ సప్లై ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అయినాయా లేకపోతే డిక్రీజ్ అయినాయా? ఇక్కడ మాత్రం గ్రోత్ అయింది, కానీ ఇలాంటి ఇండికేటర్స్, ఇలాంటి వేరియబుల్స్కి ఏమైంది అది మనకు తెలవాలా లేదా? బికాస్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దీస్ వేరియబుల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వేరియబుల్ ఎందుకు అంటామంటే ఇది వ్యారీ. ఓకే, ప్రైస్ వ్యారీ అంటారు. ప్రైస్ ఈజ్ వాట్ వేరియబుల్. ఎందుకంటే ఎక్సెస్ సప్లై ఉంటే ప్రైస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, తక్కువ సప్లై అంటే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రైస్ ఈజ్ నాట్ స్టాటిక్, ప్రైస్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, నౌ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దట్ ఎకనామీ మాత్రం గ్రో అయింది, ప్రొడక్షన్ మాత్రం గ్రో అయింది. క్యాన్ యూ టెల్ మీ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద పవర్టీ లెవెల్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? 21.9 అని మనం చూసుకున్నాం కదా. ఓకే, రంగరాజన్ కమిటీ, ప్లానింగ్ కమిషన్ ఫిక్స్ ఎట్ 21.9% ఆఫ్ పవర్టీని చూసినాం కదా, రైట్? పవర్టీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? కెన్ యూ ఏబుల్ టు సే? unemployment, have it increased or decreased? Can you able to say? Okay, water supply everyone has got or not? Can you able to say? Okay, then electricity andarki dorkinda leda? Can you able to say? Housing, everyone is able to afford a house or own a house? Can you able to say? Okay, can you able to say with this number everyone has got education or not? Can you able to say with this number everyone can able to afford basic health services? Can you able to say? So ఈ నంబర్ ఎకనామీ మాత్రం గ్రో అయింది, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అయినాయి, ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి, మనకు ఎకనామీలో జీడిపి కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత కెన్ యూ ఏబుల్ టు సే ఎనీ ఆఫ్ దీస్ రియలీ హ్యాపెండ్ ఆర్ నాట్? నంబర్ చూసి మీరు ఇది చెప్పగలరా అంటే యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి వాట్? యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి సార్ అబ్సల్యూట్లీ నో సార్, నో, వీ కెనాట్ సే. ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, దిస్ డిటర్మైన్స్ అవర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండి. మరి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, these things will determine the quality of life, these things will determine the standard of living of an individual. ఒక ఇండివిజువల్ స్టాండర్డ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయా లేదా, దట్ విల్ డిటర్మైన్ ది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. సో ఇక్కడ మాత్రం ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయింది, ఎకనామీలో గ్రోత్ అయింది, ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది, కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్లో చేంజ్ వచ్చిందా లేదా? ఓకే, క్యాన్ వి ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ గ్రోత్ నంబర్ అంటే ద ఆన్సర్ విల్ బి నో. ఇన్ ద సేమ్ వే మనం జిలేబీ కూడా తీసుకున్నాం, రాజు జిలేబీ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం. రాజు దగ్గర 2019లో 1 lakh రూపీస్ సేల్ చేసిండు, మరి 2020లో 1,50,000 సేల్ చేసిండు, మరి 2021లో 2 lakh రూపీస్ ఆఫ్ సేల్ చేసిండు, రైట్? అన్నీ చేసిన తర్వాత రాజు ఇంట్లో కూలర్ వచ్చిందా లేదా? రాజు క్యాన్ ఏబుల్ టు ఎఫర్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ నాట్? రాజు అందరికీ రీఛార్జ్ చేసిండా లేదా? రాజు ఎలక్ట్రిసిటీ ఆయనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ చేస్తున్నాడా లేదా? రాజు మంచిగా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తింటున్నాడా లేదా? ఓకే, రాజు ఏంటంటే స్లోలీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాడా లేదా? క్యాన్ యూ ఏబుల్ టు సే దిస్? ఈ నంబర్ చూసి క్యాన్ యూ ఏబుల్ టు సే? No, you cannot able to say. Okay, you cannot able to say. Fine, not really. డబ్బులు ఇంక్రీజ్ అయితే మనం కూడా
మనం కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది అని ఒక గ్యారంటీ అని లేదు, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. జనరల్గా ఉండాలి విచ్ ఈజ్ ఏ ప్రూవెన్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ది వెస్టర్న్ వరల్డ్ అంటే మన జర్మన్, ఫ్రాన్స్, యూకే, స్కాట్లాండ్, నెదర్లాండ్, పోర్చుగీస్, ఆమ్స్టర్డామ్, స్విట్జర్లాండ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ దట్ వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్. దెన్ అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో, okay, then we are having Russia, all these countries are there, no? Okay, western world and developed countries గురించి మాట్లాడుతున్నా నేను, డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఓకే, సో ఇది ఒక ప్రూవెన్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అక్కడ ఎకనామిక్ గ్రో అయితే, అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అయితే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అంటారు, ఇయర్ బై ఇయర్ అన్నారు. వైఓవై అని బుక్స్లో రాసి ఉంటుంది మీకు, ఆ న్యూస్ పేపర్లో వైఓవై అని వస్తుంటుంది. సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్, ఓకే, ఒకవేళ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయితే ఆటోమేటికలీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతుందంట, ఆటోమేటికలీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్ అంట. ఓకే, అక్కడ ఒక ప్రూవెన్ కాన్సెప్ట్. కానీ ఇండియాలో యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ మనం ప్లానింగ్ కంప్లీట్ చేసినాం. ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్లో వాట్ ఈస్ అవర్ జీడిపి ఎంత ఉంది? ఓకే, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జీడిపి, మనం మొత్తం డబ్బులు మనం ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేసినాం, 1960 crores. కానీ అది ఇంక్రీజ్ కంటిన్యూస్గా అయింది. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ 5 year ప్లాన్ టిల్ ఇట్ కమ్ టు 12th 5 year ప్లాన్, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సమ్ lakh crores అయిపోయినాయి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. ఓకే, సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా మనం చూసినాం అక్కడ, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్లో 3.6, మళ్ళీ 4.3, అట్లా మళ్ళీ స్లోలీ 5 అంతవరకు వచ్చింది. దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్రేక్ ద థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ 7 తర్వాతనే 7 కంటే ఎక్కువనే అవుతుంది తర్వాత. ఓకే, లైక్ 11th and 12th 5 year ప్లాన్స్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ 7.1, 7.6, 7.3 అట్లానే. సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ కంటిన్యూస్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ, రైట్? జనరల్ నోషన్ అంటే ఏంటి, జనరల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయితే ఆటోమేటికల్లీ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, అది అవన్నీ రాసినా కదా, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. అందరికీ అవన్నీ దొరుకుతాయంట. కానీ మన ఇండియాలో ఏమైందంటే మనం డబ్బులు కూడా ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ చేసినాం ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్ టు ది 12th 5 year ప్లాన్, ఇంకా ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా చూసినాం మనం మన ప్లాన్స్లో. కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మాత్రం ఆ పేస్లో మనకు అంటే డెవలప్ అవ్వలేదు. That pace of development we have not seen with respect to what our economic growth. So mana economic growth ki inga mana quality of life ki there is no correlation. Okay, now remember this point here. Okavela economic growth aithe ila economic growth 2020 నుంచి 2020 ఇట్లా పెరిగితే ఇవన్నీ అందరికీ దొరికినాయి అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంట్రీ కూడా డెవలప్ అయింది అని చెప్తాం. అంటే ఎకనామీలో డెవలప్మెంట్ కూడా అయింది అని చెప్తాం, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అయింది అని చెప్తాం. అండర్స్టూడ్? సో ఇఫ్ దిస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ వల్ల ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ కూడా మనకు పాజిటివ్గా వచ్చినాయి అంటే, ఇవన్నీ వేరియబుల్స్లో కూడా మనకు మంచి మార్పులు ఒకవేళ వస్తాయి, ఈ వేరియబుల్స్ వల్ల మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అందరికీ దొరికితే ఎకనామిక్ గ్రోత్ వల్ల, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మన కంట్రీలో ఎకనామిక్ గ్రోత్తో పాటు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా అయింది, విచ్ ఈస్ ఎ నార్మల్ ప్రూవెన్ ఫినామినా ఇన్ వెస్టర్న్ వరల్డ్. అక్కడ ఇలా జరిగింది. కానీ ఇండియాలో, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దాట్, ఇండియాలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ మాత్రమైంది, కానీ ఇలాంటి ఈ వేరియబుల్స్లో పాజిటివ్ చేంజెస్ ఓకే ఆ స్పీడ్లో రాలేదు. ఓకే, వేరే కంట్రీస్కి ఎలా వచ్చినాయి, ఓకే, హౌ దే హ్యావ్ గాట్ అండ్ హౌ వీఆర్ గెటింగ్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ షేప్. ఓకే, so remember, so now you understood, I guess, what is the meaning of economic growth and economic development. Economic development is nothing but overall development of social and economic indicators. Society మొత్తం డెవలప్ అవ్వాలి, ఎకనామీ కూడా మొత్తం డెవలప్ అవ్వాలి. ఓకే, సొసైటీలో అందరికీ అన్ని వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ బేసిక్ నీడ్స్ దొరకాలి, ప్లస్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళకి యాక్సెసిబుల్ అఫోర్డబుల్గా ఉండాలి, వాళ్ళు కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బతకాలి, వాళ్ళు కూడా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో బట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయింది కానీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ రాలేదు. ఇది ఒక పారాడాక్స్ లాగా మిగిలిపోయింది, ఇది ఒక బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ లాగా మన ఇండియాలో
ఉండిపోయింది. ఎందుకు రాలేదు? ఓకే ఫైన్. ఇట్లనే ఇఫ్ ఐ సీ విత్ రాజు ఆల్సో, రాజు డబ్బులు మాత్రం పెరిగినాయి, సేల్స్ మాత్రం పెరిగినాయి. ఓకే, బట్ రాజు టు హిస్ ఫ్యామిలీ కెన్ యూ గివ్ 3 times a meal? Can you fulfill the clothing needs, footwear needs, education needs, health needs, transportation and communication needs? If he is able to do that, then it is called as he got development also. Growth తో పాటు ఆయనది డెవలప్మెంట్ కూడా అయింది అని చెప్తాం. ఎందుకంటే గ్రోత్తో పాటు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ నెసెసిటీస్ వేరియబుల్స్ he is able to fulfill. That is the major concept of economic growth. Okay, one more last example I will give you to comprehend and to understand the economic growth and economic development in a very simpler manner. Again, last one. It is there in the book, so that's why I have to discuss all of them. Okay, Miss X is there. Miss X has met with Miss Y. Both are women only. Miss X has met with Miss Y, and Miss X told to Miss Y, my son has increased, like 1 year he has increased to 1 feet, 3 year 2 feet, okay, 7 year 3 feet, then 12 year, like he is continuously increasing. సో మిస్ ఎక్స్ మిస్ వైకి ఏం చెప్పిందంటే, నా కొడుకు మంచిగా పెరుగుతుండు, ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్, గ్రో అవుతుంది, అంటే ఆయన హైట్ గ్రో అవుతుంది, గ్రోత్. సో మిస్ వై టోల్డ్, ఓ ఇట్స్ వెరీ నైస్ అండి, యా నేను ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్, ఎంత చాలా పెరిగిండు, ఒక కాలంలో చూసినా నేను, ఇప్పుడు మాత్రం చాలా పెరిగిండు అని ఆమె అట్లా, ఓకే, షీ విల్ సే టు మిస్ ఎక్స్కి చెప్తుంది. కానీ ఇప్పుడు యూ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి మీరు, మిస్ ఎక్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది మిస్ వైకి. ఓకే, షీ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ మై సన్ హ్యాస్ గ్రోన్ టు సో అండ్ సో ఫీట్ ఇన్ సో అండ్ సో ఇయర్స్. ఓకే, విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాన్ మిస్ వై ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో మిస్ వై కెన్ షీ అండర్స్టాండ్, ఓకే, కెన్ షీ అండర్స్టాండ్ ఆయన మంచిగా చదువుతున్నాడా లేదా, ఆయన బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, ఓకే, ఆయనది అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆయనది సీసెట్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆయన ఏ స్పోర్ట్స్ ఆడతాడు, ఓకే, ఏ స్పోర్ట్లో మంచిగా ఉన్నాడు, ఓకే, హౌ ఈజ్ ఇట్ బిహేవియర్ టు ది పీపుల్ అండ్ అడల్ట్స్. ఓకే, మిస్ వైకి ఈ గ్రోత్ ఇన్ఫర్మేషన్తో కెన్ షీ ఏబుల్ టు నో అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హిమ్, జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. ఇప్పుడు నేను ఏమేమి చెప్పినా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆమె మిస్ ఎక్స్ మిస్ వైకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో కెన్ హీ నో ది క్యారెక్టర్ అండ్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సన్ ఆఫ్ మిస్ ఎక్స్? నో కదా, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఇది ఫిజికల్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడుతుంది. Miss X is talking about what? Physical growth. But Miss X when Miss X is talking about physical growth, Miss Y will never know his qualitative growth. Miss Y will never know his what? Qualitative growth. Very, very important words I am using. Quantitative, qualitative. Okay, quantitative and qualitative. Right. So Miss Y will never know the qualitative growth. Qualitative growth ante CSAT, aptitude, reasoning, deductions, assertions, cognitive skills, analogy, number series, letter series, behavior, principles, ethics, respect, ఇవన్నీ క్వాలిటీలో వస్తుంది. అట్లానే రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ హియర్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు గ్రోత్ ఎంత అయింది, గ్రోత్ పెరిగింది అంటే ఏంటి? క్వాంటిటేటివ్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం, అంటే ఇంత క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఫిజికల్లీ మనం ఒక గూడ్స్కి చూడొచ్చు, ఇన్ని గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి కదా, ఇప్పుడు ఎక్కువ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. సో క్వాంటిటేటివ్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే. కానీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ విల్ టాక్ అబౌట్, సరే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయింది కానీ ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందా, అందరికి ఎడ్యుకేషన్ దొరికిందా, ఓకే, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తగ్గినాయా,
Okay, this economic growth will not talk about this. Economic growth will only talk about what? Physical growth, but not the qualitative growth. Economic growth will talk about only quantitative growth, but not the qualitative growth of the economy. Okay, ఎంతమందికి స్కిల్ వచ్చింది? ఎంతమంది ఆంటర్ప్రెనర్స్ ఉన్నారు? ఎంతమంది డిపాజిట్స్ చేసిండ్రు? ఎంతమందికి డిజిటైజేషన్ వచ్చింది? ఎంతమంది జీపే ఫోన్పే వాడుతున్నారు? ఇవన్నీ తెలుసా మనకు ఎకనామిక్ గ్రోత్తో? తెలియదు. అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ గురించి తెలుసదా? తెలియదు. సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ okay is devoid of giving any information with respect to what? Quality of life and the economic aspects, quality social aspects gurinchi economic growth will never give. Economic growth will only give you quantifiable data. I hope you understood this. Thanks a lot for watching to me. Have a nice day. This is me, Sujath, signing off, and do subscribe to the Telugu channel. Bye bye, take care.